Et un peu des trucs spéciaux pour la brasserie, hein, oui. Qui sont spéciales par rapport à d'autres brasseries. Hein, oui. Le fait que tu utilises beaucoup d'épices, que tu ne filtres pas la bière, ces choses-là. Oui, parce que je peux te raconter. Oui, so we are growing different seasons at each season with some plants from this area and qu'est-ce que je peux dire? Des fleurs de la région, quoi. Je ne sais pas traduire les dandelions. Ah, dandelion, voilà. yes. Des choses comme ça. Yes. All herbs, spices from the area that he uses, and every season he uses different kinds, different spices in the beer. The half of our beers are going to USA. Voilà. So you can find at home. Enfin non, je sais pas. Mais c'est vrai que parfois on trouve plus facilement aux États-Unis qu'en Belgique. Oui. Parce qu'en Belgique, tes bières sont quasiment introuvables. One week I'm growing 700 liters, and the next week 1,400 liters. And the next week it's for the bottling and the labeling and so on so on. Puis next week, 700 liters and so on. Voilà. So you always 2 weeks of brewing and then 2 weeks of. Je fais un double et puis c'est fini pour une semaine ou deux, ça dépend de l'état d'avancement de fermentation. Là on fait la mise en bouteille, l'étiquetage et tout ce qui va avec. Yes. Les cartons. Yes. 2 weeks of brewing and 2 weeks of bottling and labeling and other work. Oui. Donc là c'est le premier ordre de mash stand. Yeah. Voilà. Donc pour le premier brassage, je mets 1000 litres d'eau, 1000 litres water and 200.5 kilo grains, comment est-ce qu'on appelle ça? Barley, c'est ça? Barley malts. Voilà. For the next week. That's the bottling. That's the boiling kettle. It's not finished, but it's working. It's working already. Oui. So after the mashing, he sprays water over the spent grain, and that kind of dilutes the very concentrated wort that he has on that moment. So c'est fait. Afin de l'ébullition. He goes from 1,500 liters to 1,400 liters because in the boiling, 100 liters also evaporates. Donc on va aller en bas, c'est plus facile pour expliquer. Oui. Donc, we can go. Okay, you can go downstairs. No, not dangerous. Not dangerous, okay. How many people does he have working? Oh, he does everything himself, and maybe 1 or 2 people working with the labeling and the bottling. So normally it's washed first. Ça c'est la filtration ici. Ça c'est la filtration. La filtration classique. That's the filtration up here, right? Voilà. Oui. Donc c'est le système traditionnel. Oui. Voilà. He last brewed on Friday. Normally he was supposed to brew today, but the malt delivery didn't come, so he didn't come, so he couldn't brew. So he's hoping to brew on. He's hoping to brew tomorrow when they deliver him new malts. Ouais. Okay. Donc oui, filtration, puis la bière boiling, insistant. Tu pompes de nouveau en haut pour l'ébullition. Donc c'est là, comment je dis ça, 20 kg, 20 kg candy sugar, blonde of black or caramel and so on. Est-ce que je mets de hop? In flowers like you can see in the tavern or in this pellets. More classical pellets from England. Des grains de malt ici? Oui, simplement. Yeah. So malts and then hop pellets. If you want to have a look at it, maybe you haven't seen it from close by before. Donc en fait, je fais toujours des mélanges de différents maltes et de houblons. Je mets rarement une seule variété pour aussi pour qu'on ne puisse pas trop vite recopier mes recettes. Oui, oui. C'est de faire du mélange. Oui, oui. Et pour que le goût soit un peu différent des autres brasseries. Oui. He always does a mingling. He puts different malts together, and also with the spices. So même d'un brassin à l'autre, tu veux changer aussi un peu ta recette. Disons que ta fantôme. Pas la fantôme, les autres, je change quasiment à chaque fois.
Mais ça dépend un petit peu quel type de Ça arrive quand Pour même. les saisons, je change quasiment toujours. Oui. Je fais des différents maltes, un mélange de maltes et un peu tout. Oui, Les mais disons blancs, que les- l'année après, est-ce que... Non, pour les saisons, je change presque Chaque chaque fois. fois. Ouais. À part quand c'est un nom bien spécial comme la sur l'île. Hein, Oui, ou, oui, oui. ou la Black Le Dog, dandelion, des choses oui, comme ça. oui, oui. Autrement, je change quasiment chaque saison. Il y a plein de gens en fait, qui demandent pour voir la saison suivante, pour voir comment elle va être. Et, Ah, oui. ça peut Oui, oui, fait oui. un peu exprès de changer comme De ça. fait exprès de changer. So his seasonal beers are always different. Every batch is different. He never really makes exactly the same beer as before. See? So that's what makes him different from other breweries, that his recipes are not, Standardized. they're not standardized. Do Exactly. you work from a recipe, or you just put in a little of this and a little of that, whatever? Non. Chef. Je prépare un peu avant. quoi. Yes, there is a preparation. It's not just throwing in some spices and see how it works. J'ai fait ça. He knows what he's doing, and he's prepared it on beforehand. Je fais un petit peu ça les premières années, je mets un peu n'importe quoi. Bon, parfois c'était imbuvable, Ouais. ça n'avait aucun goût. Ouais. puis, So yes, in the beginning he did that. He did that with trial and error, but sometimes the beer was not really drinkable because he had exaggerated with certain spices. ouais. How long has he been brewing? Tu as commencé En quand? 88, donc il y a 88. en 80, Yes. oui, 20 years. Toujours ici. He used to do it as a second job. He started it, after the hours, and also his installation was much smaller. But now he does it, let's say professionally. It's his means of living, yes, of gaining a living. So he has to work more professionally, and he has to work harder also. Ah, c'est quand même professionnel puisque Oui, si on veut, oui. c'est ta profession. Bon, non, pas trop. Oui, si, oui. Ah bah oui. Oui. Bon, alors, après l'ébullition, donc tout est dedans. Tous les épices et tout sont... Oui, all spice and so on. Comment est-ce qu'on dit? In the boiling, all the spices Oui, voilà. are So are added to the beer. Yes. Mhm. it's cold and it's going to main fermentation. Donc là, je suis en train de nettoyer les cuves, c'était aussi le foutoir en fait. Bon, Oui. c'est comme ça. Oui, oui. Bon. I'm washing all the tanks at this moment, so it's a few in water, but it's normal. Mhm. Wake up. Fermentation tanks. That's hard work. This morning, second step. Bottles and it's a last machine. You get what's called Une capsule. the caps. A crime cap. And the two labels. And labels. Yes. Voilà. 1 week in second fermentation for the foam. And it's It's very small. Nicely rare. Qu'est-ce que je propose? On fait plus ou moins 15 sortes de bières par an. So we are going 15 different beers to try today. oui. Yes. Voilà. The rest has all been shipped to the States. It's sold out. So, on va aller voir par là. Follow me. Wake up. Can you tell us where we are today? Soie, in the middle of the Ardennes, very small village that's not even on the map. They make very special beers. Actually, every batch is different. So he adds a lot of spices in his beer, and he doesn't filter his beers. So this makes him unusual and different from other breweries. He may add anything from dandelion to pepper, or even licorice and other. It mostly uses the spices that are available on different seasons here in the area. And actually, he exports a lot. Over half of his production goes to the United States. That makes his beer very rare, even in Belgium. Here, very rare and very hard to find. So he just told us that we're gonna be able to try 3 of his beers in the tasting room. So we might go there and try his beers and comment on that later on. Okay.